So let's find a sitting position. Cross legs, have a long spine. On trouve une position assise, les jambes croisées, une colonne qui s'allonge et on peut fermer les yeux. So we close our eyes, hands on the knee, palms are facing up. Les mains sur les genoux, les paumes de main en l'air. And we take a few breaths just to arrive on our mats. We relax the shoulder, relax the face. On prend quelques respirations pour bien arriver sur notre tapis. On détend les épaules, on détend le visage. So we always inhale with the nose, exhale with the nose. We are going to inhale in 3 counts. So inhale 1, 2, 3. Have a big tummy. And then exhale 1, 2, 3. Empty the tummy. On va inspirer sur 3 comptes. On gonfle le ventre. 1, 2, 3. Et on expire sur 3 comptes. On vide le ventre. 1, 2, 3. Inhaling in 3 counts. Through the nose. 1, 2, 3. And exhaling through the nose. 1, 2, 3. Last one. On inspire par le nez. On gonfle le ventre. 1, 2, 3. Et on expire. On vide le ventre. 1, 2, 3. We do the same in 4 counts. Inhaling through the nose. 1, 2, 3, 4. And exhaling. 1, 2, 3, 4. On inspire en 4. 1, 2, 3, 4. On expire en 4. 1, 2, 3, 4. Last one. Inhaling 4. 1, 2, 3, 4. And exhaling 4. 1, 2, 3, 4. We do the same, but this time we hold the breath after the inhale. Donc on va faire la même chose. On va garder la respiration 4 temps après l'inspiration. So inhaling in 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4. Again. Inspire 1, 2, 3, 4. Garde 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Un dernier. Inhale 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4. Reconnect with your normal breath. Don't force it. On retrouve une respiration normale, sans forcer. And slowly open the eyes, on ouvre les yeux. We have the left hand on the mat, right arm in the sky, and we bend toward the left side. If you can have your forearm on the mat. Really try to have both of your sitting bones on the mat. Donc on a bien les 2 os des fesses posées sur le tapis. On a l'avant-bras gauche sur le côté et on étire. And then turn the head, look towards your right hand in the sky. On regarde la main droite en l'air. And we come back to the center. We do the same on the other side. Leaning toward the right side. Left arm in the sky. And then look toward your left hand. On regarde sa main gauche. And we get back to the center. We place both hands behind us, finding the baby camel. So you push into your hips. On met les mains derrière soi. On va pousser les hanches vers l'avant. With a space. And then drop the head behind you. Et on laisse tomber la tête à l'arrière.
And then slowly you come back sitting and you stretch the arms in front of you. On vient tirer les bras devant soi. And again, pushing the hips forwards, hands behind you. Les mains derrière soi, on pousse les hanches en avant. On laisse la tête tomber. Looking toward the back. And then coming back, stretching forwards. And from there, walking with your hands toward the right side. On marche avec les mains du côté droit. So only the hands are moving, juste les mains qui se déplacent. And then coming back to the center. And we go to the left side. On fait la même chose de l'autre côté à gauche. And then we come back to the center. On revient au centre. And then slowly walk back, find your vertical. On revient au centre, on déroule la colonne. And we do a shoulder roll toward the back once, twice, and then forwards once, twice, and then last one toward the back. And then from here we come to table tap. On vient à quatre pattes. So we have the shoulder over the wrist, pelvis over the knee, and then inhaling, arching the back, looking up. En inspirant, quand le dos regarde en l'air. And exhaling, pushing to your hands, looking towards your belly button. On pousse dans les mains, on regarde son nombril, on arrondit le dos. Inhaling, arching the back. And exhaling, rounding the back. Inhaling, round, arching the back. And exhaling, rounding the back. Tout le monde. J'inspire, je regarde en l'air. Et j'expire, je pousse dans les mains et j'arrondis le dos. Le dernier, j'inspire. Et le dernier, j'expire. Je retrouve une colonne neutre. So coming back with a neutral spine. And then from here, I shift the weight forwards. Donc, je viens mettre le poids du corps dans les mains en avant. Je plie les coudes 90 degrés, bending the elbow 90 degrees. And you squeeze the elbow into your chest. On vraiment va venir serrer les coudes au niveau de ses côtes. And then from here, we have the chin on the mat. On vient poser le menton sur le tapis. And then we slide forwards and we come on the top of the feet. On vient sur le dessus des pieds. Placing forearms in front of you. On vient mettre les deux avant-bras devant soi. And we come here to a sphinx position. Trying to roll your shoulders toward the back. Pushing to your hands. Pushing to the forearms. Donc on vient ici vraiment sur les avant-bras. On pousse bien les mains dans le tapis. On pousse sur les avant-bras. Essayez de rouler les épaules vers l'arrière. Dégager la nuque. And then come back on your tummy. Placing the hands next to your chest. Tuck the toes and then push into your tabletop and you sit on your heels. On vient s'asseoir sur les talons. Mais on a toujours les orteils qui sont crochetés. And then again, fanning first your tabletop and then fanning your half chaturanga. So fanning, coming here on your forearm. And then slowly coming the chin on the mat. And your pelvis is still up. Donc, on vient poser le menton sur le tapis. On a toujours les fesses en l'air. Les coudes qui sont comme la sauterelle, les coudes en l'air. Et d'ici, on vient poser sur le ventre. On met les avant-bras sur le tapis. Et on revient trouver notre sphinx. And again, coming on our tummy. Hands next to the chest. Tuck your toes. Donc, les mains sont vers la poitrine. On crochette les pieds et on vient s'asseoir sur ses talons. So we come and sit on our heels, stretching the back
And last one, finding first your tabletop and then shifting the weight forward. Donc on vient vraiment mettre le poids du corps vers l'avant, on trouve une belle diagonale. Et là, on plie les coudes 90 degrés, on serre les coudes dans les côtes. On descend, on vient poser le menton, on sort les fesses. Et de là, on fait une petite vague, on vient sur le dessus du pied, on met les avant-bras devant nous. On pousse dans les mains, dans les avant-bras. On revient à plat ventre, main dans la poitrine. On crochette les orteils et on vient s'asseoir sur ses talons. And from here, we come and push our legs to come and stretch the legs. And we find our version of downward facing dog. So first have your knee bent, so your chest can come closer to your thigh. Donc d'abord, on garde bien les genoux pliés, on essaie d'avoir les genoux, enfin la poitrine qui se rapproche des genoux, des cuisses. And from here, only stretch the left leg. On vient tendre seulement la jambe gauche. Bend again the left leg and we stretch the right leg. On vient tendre la jambe droite. On essaie d'enfoncer le talon droit dans le tapis. And we come with both legs bent. On revient avec les deux jambes pliées. And we do a twist. So we point the right hips toward the mat. On vient dans un twist. On vient enrayer la hanche droite vers le tapis. Knee are bent. And then we come back to the center. On revient au centre. And then left hips toward the mat. On vient toujours sur la demi-pointe. On vient envoyer la hanche gauche vers le tapis. Et on revient. And we come back. And this time we can stretch both legs. And the idea is to really have the heels coming into your mat and stretching the legs and finding a nice V shape. Mais c'est vraiment d'essayer d'enfoncer ses talons dans le tapis, de tendre les jambes. On a bien les pieds parallèles. On glisse les mains. On enfonce bien les mains dans le tapis. On essaie de faire glisser le tapis vers l'avant. And then stretching the right leg in the sky, jambe droite en l'air. And we place the right feet between our hands. On vient placer le pied droit entre nos mains. Finding here a low lunge. On vient trouver une fente basse. Peut-être qu'on peut grappiller quelques centimètres en reculant le pied gauche. On a bien le genou droit au-dessus de la cheville droite. On essaie de descendre le bassin. So make sure your right knee is on top of the right ankle. And we stretch the back leg. Try to lower the pelvis down. And then from here, lower the left knee. On pose le genou gauche au sol. Et on va mettre ses mains sur la cuisse droite. So placing both hands on the right knee. And we continue to shift forward the pelvis. On essaie vraiment de pousser les hanches vers l'avant. And then we place both hands on both sides of the right leg, stretching the right leg. Donc on a les mains de chaque côté de la jambe droite. On tend la jambe droite. On s'assure que le pied droit est bien flex. So make sure the right foot is flex. And from here, don't try to round the back, but try to have a nice flat back. On essaie vraiment d'allonger le dos dans cette position, de ne pas avoir le dos tout arrondi. And then we come back, placing both hands on the knee. On place les deux mains sur le genou. And then from here, both hands inside your right leg. On place les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. And we open the right foot. On vient ouvrir le pied droit de la largeur du tapis. And the back foot is on the top. On vient poser le dessus du pied sur le tapis derrière, sur le dessus du pied gauche. And then with your right hands, placing inside your right knee and push it to the side. And then we come back. And from here, we pivot on the right feet to find Skandasana, the surfer lounge. Donc, on tourne sur le pied droit. On a le pied gauche qui est flex, la jambe gauche qui est tendue, le genou gauche qui regarde en l'air. Et on a la main droite qui est à l'intérieur
de la jambe droite. Je me mets face à vous. So make sure the left foot is flexed, left knee is pointing toward the sky, placing the right hand inside your leg. And then from here, you can stretch the left arm in the sky. On tend le bras gauche en l'air. And then we change side. On change de ce côté. On fait la même chose de l'autre côté. Main gauche au sol, bras droit en l'air. So we do the same on the other side, having the left hand on the mat, right arm in the sky. And then we pivot on the front feet. And we find low lunge on the other side. On va trouver du coup notre fente basse de l'autre côté, avec la jambe gauche devant. So we have the low lunge on the left side. Check your alignment, so left knee is on top of the left ankle, stretching the back leg, and then lower the right knee, and place both hands on the left knee. And continue to shift your pelvis forward. On pousse vraiment le bassin en avant. And then placing both hands next to your leg, stretching the left leg, flex the feet. Donc on flexe bien le pied gauche, on a la jambe gauche tendue, on essaye d'allonger le dos. And then we come back with the hands on the knee. And from here, we place both hands inside your left leg and you open your left feet. Les deux mains au sol, on ouvre le pied gauche. On vient sur le dessus du pied arrière. So you're on the top of the right feet at the back. And then you push your left knee toward the side with your left hand. On vient pousser son genou gauche sur le côté avec sa main gauche. And then we come back. We close the feet. And then we find again Skandasana. So stretching the right leg, right knee is up. And then either you have the hands in prayer or you can help yourself with the hands. You change sides, try to stay low. And from here we pivot on the back foot. And we push on the left hands to find the plank. On pousse dans sa main gauche pour bien trouver notre planche. So here you want to make a nice line from the crown to the heels. Donc on essaie vraiment de faire une jolie ligne du sommet du crâne au talon. And then lower the knee. Find your chaturanga, so shifting the weight forwards, bending the elbow 90-degree angles. And then from here we come and find our cobra. So we have the pelvis on the mat. Donc on vient trouver notre cobra en ayant bien le bassin sur le sol. On est sur le dessus du pied. On pousse dans nos mains. On essaie de rouler les épaules vers l'extérieur. And then tuck the feet, crochette les pieds. And we find our downward facing dog, stretching the leg. Stay here for 4 breaths. On reste ici pour 4 respirations. On inspire par le nez et on expire par le nez. Inhaling through the nose and exhaling through the nose. 2 more. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. Last one. Inhaling through the nose and exhaling through the nose. Inhaling, right leg in the sky. J'inspire la jambe droite en l'air. And then we are going to kiss our knee. On rapproche le genou du visage. On vient embrasser son visage, son genou. On pousse dans les mains, on arrondit le dos. So pushing to our hands, rounding the back so you can kiss your knee. And then stretching again the right feet in the sky. Again, right feet come closer to your face. And this time come to your right elbow. On rapproche le genou droit du coude droit. And then push back. And then right knee towards your left elbow, le genou droit sur le côté gauche, sur le coude gauche.
And from here, you stretch your right leg, on tend la jambe droite, and you push into your right hand, and you develop your left arm in the sky. On vient développer le bras gauche, on appuie sur le pied gauche à l'arrière, on repousse dans sa main. And from here, placing again the left hands on the mat, on vient replacer la main gauche, on a toujours la jambe droite sur le côté, et on trouve ici notre chaturanga. Donc on va plier les coudes vers l'avant, et d'ici on va pouvoir rapprocher la jambe, remettre sa jambe droite à sa place pour bien trouver le chien la tête en haut. So this time we're on upward facing dog, push into our hands, we're on the top of the feet, just the hands on the feet on the mat, on a juste les mains, je suis dirigée sur le tapis. On crochette les pieds et on vient trouver notre chien la tête en bas. Falling back to downward facing dog, staying here for 3 breaths, inhaling through the nose and exhaling through the nose. Encore de respiration, j'inspire par le nez et j'expire par le nez. Une dernière, j'inspire par le nez et j'expire par le nez. Healing, left leg in the sky. La jambe gauche en l'air. Et on vient rapprocher le genou gauche de son visage. So bringing the left knee toward the face. Trying to kiss your left knee. And then stretch back. Left knee toward the left elbow. Genou gauche, coude gauche. And then push back. Et genou gauche, coude droit. Left knee, right elbow. And from here, you stretch the right leg, and then have the right arm in the sky, push into your left hand, bras droit en l'air, je pousse dans mon bras gauche, je monte le bassin vers le ciel, and then placing again the right hand on the mat, and you can find your chaturanga, so bending the elbow, and then have the upward facing dog, and then tuck your toes and push into your downward facing dog. Stay here for 3 breaths. Inhaling through the nose and exhaling through the nose. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. Un dernier, j'inspire par le nez et j'expire par le nez. Walking with your feet to meet your hands at the front of the mat. On approche les pieds des mains pour arriver au début du tapis. On attrape les coudes opposés, so grabbing opposite elbow. And then we can swing from side to side. You can have a micro bend to your knee. On peut plier les genoux. Et on se balance de droite à gauche. And then relaxing the hands. On lâche les mains. And slowly we unroll the spine, one vertebra at a time, looking toward the belly button. Doucement, on va dérouler la colonne, une vertèbre à la fois, on regarde son nombril. Et on retrouve notre verticale. And from here, rounding the shoulder toward the back once, twice, and we stay here, raising the arms in the sky, hands in prayer, and then diving forwards, having a nice flat back. Placing the hands on the chin and then pushing to a flat back again. Relaxing the heads, bending the knee, and then coming to your plank. From here, two options, either you drop the knee or you come directly to chaturanga, so shifting your weight forward, bending the elbow 90-degree angle, pushing to your upward facing dog, coming on the top of the feet. And then tuck your toes and push into your downward facing dog. And then from here, you can look between your hands. So two options, either you walk as we just did before. Donc il y a deux options, ou vous venez marcher avec vos pieds pour trouver vos mains. Ou si vous voulez essayer le saut, donc on va venir plier les genoux. So we bend the knee, having the pelvis up. And then we're on the relevé, so half points. Look between your hands. And then from here, use your abs, and then you jump without nose, and then stretching the leg, hands on the chin, having a nice flat back. Relaxing, and then hands come to the sky, and then prayer, and you go down.
From here, we shift our weight into the left feet, and we grab right knee to our chest. On met bien le poids du corps dans le pied gauche. On vient attraper son genou droit. Either we stay here, or if you are more flexible, you can grab the outside of your right foot. Donc, vous pouvez rester ici et venir ouvrir le bras droit dans un twist. So you can come to a twist, simply opening the right shoulder toward the sky. And if you are more flexible, you can grab the outside of the right foot and stretch the leg. Donc, pour les plus souples, vous allez attraper l'extérieur du pied droit et on va venir ouvrir ici sur le bras sur le côté. Et sinon, l'autre option, c'est avec le genou plié, ça fonctionne aussi. And then coming back to the center, and this time we open it on the other side. Donc on vient ouvrir de l'autre côté. Et pour les plus souples, on peut attraper avec les deux doigts de la paix le gros orteil droit et on vient tendre la jambe droite et on ouvre sur le côté. And from here, the shoulder stays toward the camera, so we don't move the top. And you just stretch the right leg and you come to a twist with the high lunge, sorry. Donc on vient ici, toujours les deux épaules du côté gauche. On est sur la demi-pointe droite, jambe gauche devant. On descend bien les épaules, on reste dans ce twist. Make sure your left knee is on top of the left ankle. And now the legs don't move, just the arms move. So right arm comes toward the back, left arm comes toward the front. And we pivot the right foot and we found our warrior two. Relaxing the shoulder down. So the back foot is parallel to the small side of your mat. Bending really into your left leg. So the left thigh is parallel to the mat as well. And then stretching the left leg. Throwing something to the back of the room. And then finding again your warrior two. If you have a block, you can use it now. Otherwise, you just place your left hand on the mat in front of you and you push into your left foot and you come into your half moon. Donc, on vient mettre le poids du corps dans le pied gauche, main gauche au sol. Si vous avez un bloc, vous pouvez mettre la main gauche au bloc. Et on vient tendre la jambe droite à l'arrière, on flexe le pied, on ouvre bien la hanche droite. So right leg is stretched, opening the right hip. And right arm in the sky. If you can look towards your right fingertips, on peut regarder la main droite en l'air si on veut, si on peut. And then placing right hand on the mat, finding your standing speed. Clem, je sais que tu l'adores celui-là. Donc on vient mettre la main droite au sol, on vient trouver notre grand écart. If you want, you can grab the back of the left calf, so you can bring closer your chest toward your thigh. On peut attraper l'arrière de son mollet gauche, essayer de rapprocher davantage sa poitrine de la cuisse. And then from here, bending the left knee, and then finding again your low lunge. Donc on vient plier la jambe gauche, on vient retrouver notre fente basse, jambe droite tendue derrière. And then we place the right hand on the mat, and we're going to pivot the back foot, and we come into a side plank. Donc on pivote, on est sur la tranche externe du pied droit, on pousse dans sa main droite et on essaie de monter le bassin. Either you stay here, or if you can make the tree pose. So, si vous voulez, vous pouvez faire l'arbre. Donc on fait un retiré avec le genou gauche. On vient poser le pied droit à plat sur sa cuisse droite. Either stretching the leg, and then we come back. If you want, you can try chaturanga with the left leg in the sky. So bending the knee, 90-degree angle.
And then coming to your upper facing dog. And then tucking the feet and pushing to your downward facing dog. Stay here for 4 breaths. Inhaling through the nose, exhaling through the nose. J'inspire par le nez. J'expire par le nez. 2 more. Inhaling through the nose. Exhaling through the nose. Last one. Inhaling through the nose. Exhaling through the nose. Either walk or jump to at the front of the mat. Donc, ou vous marchez ou vous sautez. Si vous sautez, on plie bien les genoux, on sort les fesses, on regarde entre ses mains. Et sans bruit, on vient rapprocher ses pieds. Placing hands on the chin, having a nice flat back. Releasing everything down. And then hands come to the sky, hands in prayer. And relaxing, hands in prayer here. And we do the same on the other side. So left knee towards your chest. Donc on vient attraper le genou gauche, on essaie de le ramener à sa poitrine. On regarde un point qui ne bouge pas devant soi pour essayer de trouver notre équilibre. Et de là, on garde la main droite, on vient ouvrir le bras gauche. So keeping the right hand on the knee, opening the left shoulder, coming to a twist. Either you stay here for the more flexible, you can stretch your left leg, grabbing the outside of the left foot. And if we can, we look toward the back hand. And then coming back to the center, either grab the knee, or if you want to make the peace finger and you grab the big toes. And this time we open the right arm toward the back. Or we just grab the knee. Donc si vous voulez, vous attrapez le genou gauche et vous venez ouvrir votre épaule droite en regardant la main droite. Et pour les plus souples, on attrape le gros orteil avec les 2 doigts de la paix et on vient ouvrir son épaule droite. Et d'ici, le buste ne va pas bouger, on va simplement placer sa jambe gauche derrière en fente. So the arms don't move, simply just stretch the back leg, finding your high lunge with a twist. Make sure your right knee is bent just on top of the ankle. C'est sûr que le genou droit est bien plié au-dessus de la cheville droite. And from here, the legs don't move, just the arms move. So the left arm comes toward the back, right arm comes toward the front. And then we pivot on the feet and we find the warrior 2. So right knee is bent, right knee is on top of the right ankle. The left foot is parallel to the small side of your mat, relaxing the shoulder down. And then we look toward the middle finger, toward the front. On descend bien les épaules. On essaie de plier davantage dans son genou droit. On regarde le majeur droit. And then stretching the right leg, throwing something toward the back of the room. And then finding again your warrior 2. And then placing the right hand in front of you. Shifting all the way toward your right feet, and you find half moon on the other side. So stretching the left leg, opening the left hip, and then having the left arm in the sky. And really think about your big toes on the mat. So the right big toe is really printing into your mat. On pose vraiment son gros orteil droit qui vraiment va s'enfoncer dans son tapis. Et on a bien la jambe gauche tendue, pied gauche flex. Bras gauche en l'air, aligné au-dessus du bras droit. On vient ouvrir dans la hanche. Si on veut, on peut regarder sa main gauche en l'air. And don't forget to breathe. And then placing the left hand on the mat, finding your standing split on the other side. And if you want, you can grab the back of the right calf to bring your face closer to your knee. Si on veut, on peut attraper l'arrière de sa jambe droite. Il faut essayer de rapprocher davantage son visage de son genou. Et on continue de pousser dans la jambe gauche en l'air.
And then from here, bending the right knee, finding your low lunge, placing the back foot at the back. And then, on trouve ici notre fente basse. On essaie de bien tendre la jambe gauche. And from here, we push into our left hand on the mat and we pivot and we find the side plank on the other side. Donc, on vient trouver notre planche de côté. Donc, on est sur le bord externe du pied gauche. On pousse dans notre main gauche pour vraiment monter le bassin. La main droite en l'air. Et vous faites la même variation que vous avez fait tout à l'heure. Donc, peut-être vous restez là. Sinon, vous faites la position de l'arme en plaçant le pied droit à plat sur sa cuisse gauche. So do the same variation as you did on the other side, either staying in side plank, coming to a tree pose, maybe stretching the right leg. And then we come back to a plank. And then we shift our way forwards. If you did with the right leg in the sky, we do the same, so bending, chaturanga, and then pushing upward facing dog. And then tuck your toes and finding your downward facing dog. We stay here for 4 breaths. Either you stay here in downward facing dog, or if you want, you can find child pose. Bending the knee, opening the knee, and then you can just lower your butt on your heels. À vous de voir si vous voulez rester pour 4 respirations ici en position de l'enfant, ou si vous voulez rester en chien la tête en bas. Inhaling 1. And exhale. Inhaling 2. And exhale. Inhaling 3. And exhale. Inhaling 4. And exhale. If you're in child pose, come back to downward facing dog. Si vous étiez en position d'enfant, revenez en chien la tête en bas. Right leg in the sky. On lève la jambe droite. And then bending the knee, opening the knee toward the sky. On vient vraiment ouvrir le genou droit. Le genou droit est plié. And slowly the right foot comes behind you. Both feet are facing the back of the room and we push into the left hands and try to have the right hands coming closer to the mat. Vraiment, on pousse notre pied droit. La jambe droite est pliée, la jambe gauche est tendue. Et on vient peut-être rapprocher la main droite du sol. And then pivoting on your left feet, stretching the right leg. And bending the right knee, finding your pigeon pose. So right knee is behind your right wrist. The right foot is behind your left wrist. Donc on a le genou droit derrière le poignet droit. Le pied droit qui vient peut-être ici vraiment en angle droit. Donc le pied droit qui vient se mettre derrière le poignet gauche. Mais ça dépend vraiment de votre ouverture de hanche. Donc essayez de vous réajuster, trouver une position confortable, mais qui étire quand même bien le côté droit. And then from here we can just lower on the forearms. On est ici sur les avant-bras, peut-être poser son front au sol. And then we come back, pushing into our hands, on revient, on pousse dans nos mains, on plie le genou gauche et on va venir attraper le pied gauche à l'intérieur pour ramener le pied gauche vers sa fesse. So bending the knee, bringing closer your left foot towards your butt. And once you have it, try to bring back the left shoulder toward the front. On essaie de ramener son épaule gauche devant. Et on continue d'étirer notre quadriceps gauche. So you should feel a nice stretch in the left quadriceps. If you don't feel anything, maybe bring the left knee toward the back. Si vous sentez vraiment rien dans le quadriceps, peut-être qu'il faut reculer un peu plus le genou gauche. And then relaxing the left foot, pushing into our hands. And then finding your downward facing dog. If you want to do Vinyasa, feel free to do so. And then we do the same on the other side. So stretching, having the left leg in the sky,
opening the left hip and then bending the knee. On vient d'abord ouvrir son genou gauche, on pousse son genou gauche vers le ciel, on pousse dans ses mains, les deux épaules sont toujours face au tapis. Try to have both shoulders facing the mat. And then from here you can pivot on your right foot, having both feet toward the back of the room, pushing to your right hands, and then maybe the left hands comes toward the mat. Don't forget to breathe here. And then we pivot again, stretching the left leg in the sky. And then from here, bending the left knee, finding a pigeon on the other side. Donc, le genou gauche derrière le poignet gauche, le pied droit derrière le poignet droit. Peut-être que vous pouvez ramener un peu plus pour trouver vraiment un bel angle droit à l'avant dans le bas de jambe. Et après, on revient dessus. On pointe le pied droit et on vient en avant. And we fold. Either we can place the forehead on the mat, forearms on the mat. And we come back on our hands. On revient sur nos mains. On plie le genou droit. Il vient attraper l'intérieur du pied droit avec la main droite. So bending the right knee, bringing closer the right foot towards our butts. And once you have it, you can bring back the right shoulder for the front of the room. On essaie de rapprocher l'épaule droite vers l'avant de la salle. And then relaxing, pushing to your hands, and then either go directly to the more facing dog, or if you want, you can do the chaturanga, bending the elbow 90-degree angles, pushing to upward facing dog, and taking your toes, pushing to your downward facing dog. Stay here for 3 breaths, inhaling through the nose, and exhaling. Inhaling through the nose, and exhaling. Last one, inhaling through the nose and exhaling. And then look between your hands, bending your knee, having the knee really bent. And then from here you can jump and come to a sitting position without nose, really push into your hands, use your stomach muscle, and you cross your legs. On vient ici s'asseoir. And from here, we open directly the legs on the side. On vient ouvrir les jambes de chaque côté. On monte les bras. So having the arms in the sky, raising the shoulders up, up, up. And then down, making sure you can really feel the sitting bones. Donc on est bien assis sur nos deux os des fesses, les deux ischions. On descend les épaules. Et on place la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Et on vient ici poser l'avant-bras gauche. On imagine que quelqu'un nous tire la main vraiment dans une diagonale. So we have the left forearm on the mat and think that someone is like pulling you in a diagonal. And make sure your right sitting bone is still on the mat. Donc on a bien la fesse droite qui est ancrée dans le tapis. And we look toward the sky. And then come back to the center. And we grab something on the right side and throw it toward the side, toward the left, the right side, having the right forearm on the mat, opening the left shoulder, looking toward the sky, and making sure the left hip, left sitting bone is still on the mat as well. On vraiment s'assure que les deux os des fesses sont bien ancrés dans le tapis. On regarde en l'air. And then we come back to the front. And from here we walk with our hands. First we try to find a nice like diagonal.
So we don't want to have a round back. Really try to think that there is like a string coming out of the crown and to the coccyx, and you make a nice diagonal. So we try to elongate the spine. And then from here, you can round the back and just fold forward, either placing your forearm here and just let the gravity do the job. If you can stretch your hands in front of you. And then we unroll your spine, we don't stay long. And now we do a little game. So we pivot toward the left leg, placing both hands on both sides. Donc on se tourne vers sa jambe gauche, on met une main de chaque côté. And we try to like really lean forward. Donc on vient vraiment se mettre en avant. Peut-être vous aurez besoin de fermer un peu plus vos jambes. Maybe you have to close a bit your legs. So we lean forwards, we bend, we are going to bind our elbow. On va plier les coudes, vraiment les pencher vers l'avant. And from here, we just try to lift ourselves. So maybe we can try to lift first the left leg of the mat, and then maybe both, and then release. We shake the legs, and we do again. So if you have actually two blocks or two books, you can place one block on each side, one book on each side, and it helps you to really lift forwards. Otherwise, you can just play. Donc, si vous avez deux livres ou deux blocs, c'est bien de les mettre de chaque côté pour vous aider. Mais d'ici, on va refaire. Donc, on tourne vers sa jambe gauche, on met une main de chaque côté. So we do on the same leg. And then we lean forwards, and we really try to push into our hands, and then the pelvis go up, hands go up, not hands, feet. Push, 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 and relax. And we shake. We do a little shake. And we try on the other side. But first, let's relax facing forward. So open your legs again. And then just have a little stretch to relax the muscle, to find your breath again. On essaie de décontracter les cuisses. And then slowly coming back. And we do the little game on the other side. So maybe close a bit more your leg. Pivot, twist towards your right leg. Place both hands on each side. Lean forwards and then push into your hands. And maybe you can have your feet up the sky. And then relax. Make sure you do a little massage on your quadriceps. And we do a last one. So maybe it's fine just to have like, you can keep both feet on the mat and you just have your pelvis up. Si vous voulez au début, c'est bien aussi juste de garder les pieds et on soulève ses fesses. Ou peut-être qu'on soulève que la jambe gauche, enfin que la jambe droite. Et après, on peut soulever les deux jambes. Et vraiment, si vous voulez essayer plus tard encore, mettez un livre de chaque côté. Ça aide vraiment d'être en fait surélevé. Noam, I was saying that if you want to try again later, really put one book or one block on each side, and it really helps you to lift forwards. And first, it's fine if you just lift the pelvis up or just the right leg. Okay, last try. So opening your legs and then lean toward the right leg. Really lean forwards and then push into your hands and then maybe feet come off the floor for a few seconds. And then you can have a little shake, little massage. And we place both feet on the mat. On vient poser ses deux genoux sur le tapis. And from here we have one leg in the sky, two legs in the sky. And you squeeze your legs together. Donc vraiment, on essaye de serrer une feuille de papier à l'intérieur de ses genoux, à l'intérieur de ses cuisses. Think that there is a piece of paper between your legs. Squeeze them together. And then stretching the legs, we go down. We make a nice little banana shape. Pushing the belly button toward the spine. On arrondit le dos, on fait vraiment une position de banane. En poussant bien le nombril vers la colonne. Coming back. And the last one, little banana. If you can, try to lower your legs. Really push your belly button toward the spine. Coming back. And then relaxing, stretching one leg, two legs. Grabbing the flesh, taking out on both sitting bones,
And then from here, raising the hands, raising the shoulders, on monte les bras, on monte les épaules, on descend les épaules, shoulder down, hands down. And we find first this nice posture. So we have a nice long flat back, flexing the feet, stretching the leg. On essaye de vraiment trouver cette position d'abord. On repousse dans les mains, on tend bien les jambes, on flexe les pieds. On essaie de se grandir. And then from here, we walk with our hands and we keep this nice flat back. On marche avec nos mains, on continue vraiment de se grandir, d'avoir un long dos, un dos droit. On essaie de relâcher ses cuisses. Relax your quadriceps. And then from here, you can fold, bringing the heads towards your knee. On relâche tout. On rapproche la tête de ses genoux. And then unrolling the spine, on déroule la colonne. On retrouve notre Navasana. So bending both knees. If you can this time, you can stretch a leg. And we go down in 8 counts. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, smile, 1, and relax down. And then placing both feet on the mat. On vient poser les deux pieds sur le tapis. Les pieds sont parallèles. On doit être capable de toucher l'arrière de ses talons. So feet are parallel. Maybe you can try to touch the back of your heel. And from here, we push the pelvis up. On décolle le bassin du sol. Pushing to your feet so the pelvis can go high. On pousse vraiment dans ses pieds, comme ça le bassin il monte. And once you go there, you can interlace your finger behind your butt and squeeze the shoulder together so you can go even higher. On entrelace ses doigts sous ses fesses. On serre bien les épaules, comme ça on peut monter davantage le bassin. And from here, you don't move with the hips, but with your hands, you place your hands in the lower back, coming onto your elbow. Donc, on vient placer les mains dans le bas du dos. Et on va venir pouvoir comme ça reposer le bassin dans ses mains et on est sur les coudes. So it's quite a nice position normally. So you really continue to push your pelvis up, having the weight on the elbow. And from here, you can stretch the right leg in the sky. D'ici, on tend la jambe droite. And then bringing down, left leg in the sky. And then bringing down. And then placing again the hands on the mat. Let's push into the feet. And then slowly unrolling the spine, one vertebra at a time. On déroule la colonne sur le tapis, une vertèbre à la fois. Et on vient serrer ses genoux dans sa poitrine. Squeezing the knee into your chest. You can have a little rock from side to side. Peut se balancer de gauche à droite. And then keeping the right knee into your chest. On garde la jambe droite. Stretching the left leg. Really try to stretch as much as you can. The left leg, flexing the left feet. On essaye de vraiment tendre la jambe gauche à fond en flexant le pied gauche et on rapproche le genou droit de sa poitrine. And we only keep the left hand on the right knee, opening the right arm on the side, le T shape, and then bringing the right knee toward the left side. On approche le genou droit du côté gauche. Et on a le bras droit qui est en position ou de cactus ou en T du côté droit. And we look toward the right side. On regarde sa main droite. And then coming back to the center, squeezing the right knee into your chest the last time. On rapproche son genou de sa poitrine une dernière fois. Et on relâche le genou droit.
And then we do the same on the other side, bringing the left knee into your chest, stretching the right leg, right foot is flex. On tend bien la jambe droite, le pied droit est flex. On essaie de rapprocher davantage le genou gauche de sa poitrine. Et on va juste garder la main droite sur son genou gauche et apporter le genou gauche du côté droit. Le bras gauche vient s'ouvrir sur le côté. So keeping only the right hand into your left knee and bringing to the right side, left hand in on the side in a T shape. And you look towards your left hand. And then coming back to the center. Last squeeze, left knee into your chest, squeeze, 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 squeeze. And then relaxing down. And from here you find Shavasana. So you open your feet toward the sides, you open your leg as wide as your mat, having the arms by your side, palm are facing up. And you relax the shoulders, relaxing the face. Everything is relaxed, closing the eyes. Voilà, Shavasana, les yeux fermés, paume de main vers le ciel. Les jambes qui sont à la largeur du tapis, les pieds qui roulent vers l'extérieur. Et d'ici, on détend tout notre corps, tous nos muscles. And slowly reconnect with your deep breath. Retrouve une respiration profonde. Inhaling through the nose and exhaling through the mouth. J'inspire par le nez et j'expire tout par la bouche. Last one, j'inspire par le nez et j'expire tout par la bouche. Moving your toes and your finger, bouge les orteils, de la main. Placing the arms overhead, stretching from the heels to the fingertips. Place les bras au-dessus de la tête, on s'étire des talons au bout des doigts. And then squeezing your knee into your chest, on rapproche les genoux de la poitrine. And we roll toward the right side into fetus position. On vient rouler du côté droit en position de fœtus. And then pushing into your left hands, coming to a sitting position, eyes closed. On pousse dans sa main gauche, on vient trouver une position assise, les yeux fermés. Having a nice long spine, hands on the knee. On allonge sa colonne, les mains sur les genoux. And we take a few moments to observe how we feel in our heads, in our body. How is our breath?
On observe comment on se sent dans son corps, comment notre mental, comment notre respiration. Hands in prayer, and we friction the hands to create some heat. On frictionne les mains pour créer de la chaleur. And placing the hands in front of your face, feeling the heat. Les mains dans son visage. And slowly opening the eyes, doucement ouvrir les yeux. Hands in prayer, namaste. Thank you, merci. Comment allez-vous? How are you people?